Nipe shtundu. Habari yenu? Fiti. Like leo na feel call listener. Na mtu wa kuongea. I'm like missed. Shtundu. Nimemiss, yes. Yeah, they're going to be back more and more. The puppies are grown. Bana, Yeah, check out our Instagrams. Imekuwa hectic kulea 7 puppies again, yeah. They've been 7 and 7. Those are 14. But Tukona dog whisperer huko. Yep. Alhamdulillah, yeah, I trained watu wa dog lovers KE. Mnafahamu consider hapa master. Mimi nishaambiwa na vet the first time I owned Kenda. Hakuna any other way, lazima tu chape dogi na way. Yes. Same to kids. Then nikaona video fulani ya mse fulani. Anakata dogi yake makucha. Na fi dogi nitaka kumchachishia. Na ni dogi big, is like a Rottweiler. Na ni mzungu. Duna alifanya nini? Aliangalia in the face. Trying to come at me. Azini dogi mpaka ikafanya Yeah. Ikakaka mkono hivi ikasema nikate makucha. Yep. Sina noma. That's now the division of a pet. Pet sasa inakujanga that point. Nasema sasa niko na pet. Hiyo saa nyingine una pet. Uko na mnyama kwa nyumba anaweza kugeuzia. I actually believe ukikeep pet to some degree you can tolerate any animal. Yeah. That's what God intended. Yeah. There's no way uta treasure animals if you don't at least keep some. Na si for commercial purposes peke yake ati by there watu treat kuku sijui aje ati sijui mnazipeleka kwa vitu gani hizo zinadungwa zinatoa imebebwa juu ya matatu. Me, I don't like that mistreatment by the way. That's better. I'm talking about these people who are doing large scale production of like eggs. Alafu wanapia kuku wanazichinja tu for that. There's some shit wanafanya those cuckoos, by the way, I don't agree. I feel like wanazifanya wanapandiana. Wanapata mayai. They fasten even that process. As soon as they lay their eggs, mshazichukua. Tena si wako big. That's not the kind of animal meaning I'm saying. Mpaka tukisema siku hizi mayai nuki kwa flat. Thank you. Kitambo mayai ilikuwa inachachisha. Do you agree? I do. Like especially if it got burnt. Mayai na harufu anymore. Unless unachukua mayai kutoka ushago kwa mtu mwenye ako na kuku ya kienyeji. Same to chapo. I feel like kitambo chapo, even if it's just one person cooking chapati, I now don't know. It's just every food produce. Yeah, they don't have some. Unajua, they are kukuita flani. Like hiyo kitu ilikuwa inanuka in the whole flat. Ama tulikuwa watoto. But it doesn't work like that. Kunuka, Kunukia. In the whole flat. Wako kusema ati siku hizi mpaka mademo wameisha hiyo harufu ya udemo. Oh my god, there was that discussion. Where? Kwa pod flani, still pod gali. Tukwaza pod flani. Ati madem unspoken logic. Big up unspoken logic. Yes. Stevo. Wanyama analia na kusaga meno. Big up. He's the one who had that point. And ule boy alikuwa anaitwa sijui Big Bad Ogre. I loved that episode. Na Big Bad Ogre. I was dying. The one that was speaking on females and nini. Wakisema ati siku hizi mdema nukile design anaweza kuturn on. Ni mamarashi, manini, nails. Like watu I know what you're saying. People pheromones are lacking. Yeah. It's pheromones na kuna ile distinct essence. Like I can just know it's Snyder. Wako unakuwa tando na ujui mimi nakutano. And it's not usually perfume related. Yeah. I feel like kila mtu ako na scent. Yeah. Because even when you wash your clothes, they don't smell detergent after they dry. They smell like you. And even if you do your laundry the same, it never smells the same. Yeah. Like hata ukifanya na laundry ya others. It's everyone has their distinct scent. So the more tunajimwagilia perfumes, the more. And these perfumes kwanza siku hizi what they are wana pollute hewa. You guys are not perfuming. Tusiongele perfume etiquette. Nilikuwa naambia before nilikuwa na Kenda nilikuwa na uanga kila kitu nikicheki. Unaona kitu yoyote kiinse umeyataka. Kill that thing. Why are you here? Squeeze nilikuwa na SLC ya kuichukua kuitupa nje. Unakumbuka kurudisha outside ile video yenye ule photographer alitan akapatana na lion like the lion was just looking at him like unapiga picha. Imagine alitulia tu and the lion walked away. This is real life.
like I feel like kama umemanage animal, you know how to manage animals. Even Yes, this animal, it's about the way instinct. you think this thing is coming to attack you, pia your animal ina feeling evil when you're attacking. Because if you think about Because it, it's just that way. animals are already intimidated by humans. Yeah. Look at what we've done to the earth. And then you Tumesimamisha start ma coming at buildings. them. You can't be fighting this I creature. think we're the ones causing everything Yes, bad. them they are You see? non-reactive if you don't react. Yeah. Job say alitulia tu. I feel like even snakes work the same. They can't just see Thank you and you. now want to bite you. Yeah. It's had to be every convinced- animal. I had to be convinced na Ranki na Mayu hivyo. Sikuwa naamini hiki tu. Walikuwa wananiambia kila saa. By the way, nyoka tu ina noma na wewe. But Inaweza you kupita. always thought it's malicious. It's out to get you, know, the That's Adam and the Eve thing. story. And then now you, when you come like that, zina notice, unakuja a certain Wow. way. Hata mimi ninakuja a certain way. Then they just become violent. No maana in the early ages, times akina Avatar nani au kitambo, you Avatar, could actually have your animal. Yeah. Because humans could subdue. And like our work actually, is to subdue. Ufai You remember kusikia. the process? The animal used to choose you. Yes. Yeah, you have to connect. Even in the Avatar blue people, you had to connect your hair with with plants, with animal tails. Yes, in order to connect. To read what their energy. Like Korra had a bear. It was a bear. Mimi nasema ile Avatar blue people. Or the real No, the Avatar movie. The real Avatar was the last airbender. Let's get it right. The Right. cartoon one. The cartoon one was the real Avatar. Now, the other one, that ile movie ilikuwa adopted from it, whereby they said now there was a civilization like that one existing. I think pia Wakanda is like something of the sort. Na inasemekana truly Africa kuna hiyo civilization ilikuwa exist, ilimadwa tu. Ilikuwa exist civilization. The way sound now the Avatar movie says. Must be in Timbuktu. Because actually nilikuwa nasoma about minerals za Africa. Actually naanza kuandika book yangu next. Guys, if you've Starting not my read his next first book. book, By next, yes. let me tell you, Please. every day is a new poem. Mimi, kuna poems hapo sijasoma, so guys. Kuna vitu ziko Africa, ziko relied on na world. Hata kutengeneza hizi mavitu tunatumia hizi matenje, makomp. Mtu anaanza sema story ya jaba, but truly that's the real deal. Kama saizi TZ kuna mineral yenye ikimainiwa inaweza make C4 bomb, the greatest bomb, great deadly, lakini haijaimaniwa. I think ni uranium or something is in TZ. They mine it when people like die. There's a way to mine it. There's a way. Unanipata? The smart people can. Africans can. Si tunaweza. That's why we are so endowed. That's why they wanna come into our thing, little thing here. Kwa sababu sisi tuko na the greatest civilizations to ever exist. Mimi nakushow. If we just go back to who we are, but this lazima tupatafute your story at stories zetu za kitambo. Inside you. It's just inside. Just feel it every day. The ability to kwanza create. Kuna power tuko nayo. Yeah, and the urge ile inakuwa shanga when you're not doing it. Nikana zambia Majango. Sema Majango andikwi kazi. Yeah. Majango, trudini tuko vitu zinahusu nguvu. Trudi kwa kama ni farming, trudi huko. Alafu lock out hii westernization. Hii kuangalia duri kila saa nini. There's something about it. Inatumake sisi wa weak. And dumb. Thank you. Tunafaa kuwa na power. Ukiangalia African countries zenyewe, wase wana access to internet. Wase ni wa powerful. Wase wanaka kama mad beasts. Lakini angalia countries nyote wako na access to search. Angalia Rwanda, angalia si Kenya. Majango anakaaje? Tunaisha. Umedhofika jamani. Tunaisha. Ukikompare sisi na Waganda, ukikompare sisi na wa Nigeria wenyewe. Tunasemanga Waganda wako 2011 guys. Nigeria unanishikia Nigeria vile ina feeling ocha. Sisi naona ni mabeast. Yes. Kumbuka ule boy Mganda tumepata YouTube. Akisema he came to Kenya for a holiday. Akakena Mombasa. Akasema acha nikunywe breakfast. Unanipata? Akaletewa snacks. He called them snacks. Akasema in Kenya we eat snacks for breakfast. Akasema Luganda people eat food. Yeah. And it's after true. That even you can drink a beer. It's what or even makes them tea. strong and look the way they look. Mimi nilikuwa naona ni utiaji sana wa UG mwenye ako 30. Acha ni big up mse. Anaitwa eating the African way.
anaitwa Eating the African. I'm checking you out. Umse anatuonesha mpaka vile Waganda wameembrace food yao mpaka wako na street food mob. Like we don't got street food. I'm so sorry to say. Unaweza tembea a street like Moi Avenue and just eat food on the street. And then food out hara. Guys wa Kenya wacheni tu ni wa educate kwa care about people's stomachs because it's necessary. Unauza food, make sure haiumishi watu tumbo, si chafu. Why do you do that? Let's talk about it. The real African power. Because we need it back. Morals to na values zetu zenye ziko deep inside. Me, I don't think when you're doing something that is against your gut, how feel. We feel. And most times we choose to ignore. May I feel like that. It's some ignorance because you have to feel it. Hata ukijifanya wewe ni nani, just listen closely, you'll feel it. Jodi mujiambianga my best version of myself ilikuwa nikiwa high school, naweza sema hivyo. Cause nilikuwa nimelokiwa ku access vitu mob. So and you still thrive. And you thrive still. So inamaanisha that's the best version of yourself. Na unaweza access anytime. So imagine sasa the moment unakuja nje unaanza kwenda kampo, uko na access ya tei, uko na access ya tire, uko na access ya kila kitu. So focus yako iko already diminished. Sex nini, uko na access ya vitu mob. Uko na access. When get. But with this access si kitu mbaya, ina come knowledge. Una know vitu mpya by accessing this pombe, tire, sex. They're also opening you up to new things. Unaelewa even how money moves, unaelewa vitu kadhaa, unaelewa naweza fanya hii business za kuwa broker hapa, naweza fanya ABCD. But still unafaa bado ukumbuke there's a higher version of you that existed before that can marry this version and produce a powerful person. Always with evolution. Ndio maana Africans we are the people who are taken as slaves kwenda kubuild hizo area za wazunye. Because we evolve with the times. I've actually thought about that. Sai tu nikajiambia kama sisi ndo tulikuwa slaves wenyewe walikuwa na stand out because you can endure more, you can do more. Essentially sisi ndo builders. Yeah, it may be true sisi ndo tulikuwa watu wa Tower of Babel. Is it maybe? It is us. It is us. Okay. We are the most diversified people, the Africans. I won't call us black. That's a color. We're not a color. We are Africans. And I feel also black is like a culture. Yenye by the way haiko Africa. This whole blackness. That's what, yes. We can't have that culture already because we already, all of us were black. Hiyo ndo kitu nani alikuwa anaambia watu kwa hiyo Atlanta yake Donald Glover. Glover ni smart. As in black has become more of a culture as opposed to an identity. Though culture ni identity essentially, but now you just can't stand and say I'm a black woman. There are certain standards you have to meet to be referred to even as a black woman or a black person. And you don't need that. That's what you're saying. Yes. And even him. That's now the surrealism in Atlanta. That's why it's Afro-surreal. Unanipata? It's like ridiculing Africans by showing Africans how African they are. Ridiculing black by showing them how black you are. And in the same essence, you can mirror it in the other society. Anaonesha mpaka perspective the other people who are surrounding you on your case and how you feel about it. Unanipata? Kaile episode ule orphan alienda kwa shule ni system ya orphans. Juu aliambiwa tu mama yake ana mistreat or something. Na mtu alimwambia ni white teacher. So unanipata? It's how anamwambia mpaka you are so talented. You need to speak out. Kumbe yeye ana understand too as a white person. Yako all free minded and shit. Unanipata? But in the black way kutakuwa tuna ugali. Elewa. As in you guys I don't think they usually see the disparity. Job wako alikuwa na mamake kila saa spaghetti kwa fridge maka collect imetoka spaghetti but tunaenda kuishi na white bitches wenye ni ma foster parents walikuwa wanamchemshia kuku madana wa maji wanachemshia makuku na wapea kuku boiled. You wish where your parent was at that time, my crazy mama. Yes. Imagine kumbuka tukina Senegal the way they had even a staple food. Kenya tuko na staple food. Na nilikuwa nakwambia sisi ati tumeboeka kama food, tulirealize hivyo hatujaboeka in the food culture. Shida yetu tu kubwa ni
tumekosa kuthink of sides za ugali. Tunataka tu iko the same sides za ugali. Ugali unajua ni the staple thing. You need very many sides. Okra, sijui nini. Yeah, pia hiyo modernize. Okay. Ule mse ule alikamko ile pod ya Kisiangani. What's his name? Ule kwa travel. That's what he kept saying. He kept saying like atiana ambia watu. Kenya is not westernized. We are modernized. It's different. Like ukikuja huku upati ati vibe ya US. Yeah. But it's also not that bad. You know, it's not that African. There are certain things you have access to, like paying with your card. Yeah. Mobile payment. I know in some countries hakuna kitu kayo. It only works in cities. Kenya, it's everywhere. Like ndo maana nilikuwa nasema tukiwachio documentary ya Ichi Boots. Follow a lady called Ichi Boots. She's traveling Africa in motorcycles. Her content is amazing on YouTube. Ichi Boots. Okay, you think you need to be putting these things in the description for people. Yeah. Alikuwa anaongelea nini? Inaitwaje? Si kuongelea, alikuwa ameingia Nigeria. That country has no development for like miles on. Yeah, it's crazy how some places are very, very and to think the same country produce Burna Boy, Wizkid, Thames is like load. Yeah. The same case in DRC. Umesikia DRC watu wanakunywa dirty water, watu wanakaa. Si tuliona hata ule msi akienda ile place fulani. Nani? Kuna huwa Yes Theory one alienda Congo kwa wale watu, those short people. You should tunafaa tuwekea mama sana au watu wa short. I'm not short. There's a community of you guys, okay? Sorry for referring to you as you guys. By they have wale cha kuitwa pygmies or hivyo. Wanaitwa sijui by the Bataka tribe, the Bao tribe. Their names were upgraded for purposes of inclusion. Not looking down on them. But yes, even Congo, to think that ati kumekuwa na watu kama mtu wako Kenya sahi. Nani? Mtu Falipupa, si Falipupa. Kofi yako Kenya. To think ametoka Congo. As in easy countries feel like they are worlds apart. That's what modernization costs you. Ndio maana unapata Kenya, wewe unaweza kwa Nairobi, by the way, you have internet, you know what, but kuna mtu Voi ana hata lights. As in, come on. Na ukiangalia places kama US, ndo Frankie alikuwa anasema US is practically a continent. Yeah. But there's development in every state. Yeah. By development by there atumina ati nyumba poa. We mean this is what we mean in Africa when we are saying development. Uko US wako na electricity in the house. Yes, we mean electricity, we mean water and roads. Okay, in Kenya gava imetry tu tuliona by the way kwa infrastructure system. Roads. But siwezi sema ni kutry kwa sababu given the size of Nigeria, but you know Kenya is not as big. But a fun fact, even USA can fit inside Africa. It's not as big as Africa, of course. Africa can fit like 3 continents. Like you can fit UK, Europe, you can fit Europe. Unataka kushambia mapi inatudanganyanga. Hii mapi inakanganyika inatudanganya. Kwa sababu kama it's that big, it's not that small like it is on the map. But Africa is big. South America inakanga ni kama a piece of Africa that's been cut. If you look at the shape, where's the real map, guys? I think I've been looking. I'm following the one that inakuanga kwa the globe. Yo perspective ya kwa globe inafanya inaka diminished. Yeah. I need the real map. Africa is big. Like a flat map. And the white people know this shit. Because they were here to explore. They explored for us. That's why they want to come into this shit. That's why they are loaning us money the way they want to. Ni kuchukua malonjo. Mr. Mbui, mimi nazambia Afrika by the sini wa rogue. Tunazamwa tu basi. Let's go rogue and murder these people. Hapana, tunabia tu maybe ni a black man's curse. Yeah. Hivyo ndo niliona Ngandru Kibetu anaita. The only way they could drive these people out was to start killing them in the past. Now how will they live? Wanakaa vichwa ngumu. Do you know how easy it can be? If Africa unites, this was Nani's plan, Gaddafi. Alikuwa na mindset. If Africa unites and becomes one
thing with us as states, but tuna carry autonomy ya kushare borders, tunafanya hiyo kitu. Hatunio mambo. Unajua vile tuko na tu maborders mob azitusaidie. Unapata? Tunaweza hata kuwa na currency moja. Tukiwa na currency moja inamaanisha even trading power yetu different. Tukijifront tunafront chai ama tunafront minerals. Tunaweza lipeo deni in one cycle. Mimi nakushow. Like that's what I was thinking. Like kitu kama coffee. Africans are not seeing like if that's something a good idea. Yes, if something like coffee, gavalo iseme. Kuna kitu ka dormants, kuna kitu ka sijui nini, we are actually making our coffee. And it's going to be called this everywhere. And we are creating those industries like tuko in that era. Like ni era ya AI. That's what me. Imagine how many jobs just one industry can provide. Like I don't get it. Mina believe once AI itakuwa imetake over world yao, itafika point world yetu sasa itakuwa depended on. It makes sense. Because sisi ndo tutakuwa tunaweza wapea natural resources. Human beings cannot survive on technology alone. Mpata? We'll die. We need natural resources. That's why tukianza hii story tulianza na pets. That's why people in the old age never had mental issues, yo. People had even wolves as pets. Unanipata? Msana ana wolf yake anaenda nayo mpaka quarantine na understand inabonga na yeye. Unanipata? Tumejifanya sisi ni wa superior vile kunasema. We don't understand why or what makes us think we are so superior. We are not superior unless the factors surrounding us zinatu favor. Zinatuallow kuwa superior. Na zinaweza tu favor only tukizipatia even the superiorities in a need hizo pia. Unani get? Because the only way we can flourish is if the environment is also flourishing. Yes. Tutadedi tu. At this point, people cannot tell each other inakuwa mzozano. Yani watu. And then people are just angry about some shit. I don't know what's going on. So hatuwezi ambiana kitu yoyote. Hatuwezi saidiana kama hatuwezi ambiana. Like if somebody cannot tell you something na umsikie. And even if you don't believe at the first forefront, you don't even weigh. Tunafanya nini? Kuna wale tusikiza na kuna wale tusikia. Inafaa msikie jo, lazima jo mtry to go back to what makes you. Na like pia to you what's part of going back? Stop competing on levels of gender, stop competing on levels of age. In the African ndio maana tulikuwa na age groups na age sets, so that we just know your age mates. We don't need to know your actual age to box you in something. Yes, and age groups were not age sets. Or something like that. As in it groups people in a way. Age group ilikuwa the smaller version. Unapata? So unapata watu wako born between 14 wako same ages 14, 15, 16 wako kwa age group moja or something. Ama 4 years apart of 5. Lakini go past 5. Then the age set now ni kama 90s kids. Generations now. I think Gen Z. The generations. That's what they've come to call generations. But hizo ilikuwa age sets for us. Ndio nakwambia sisi tulikuwa na already made things. Tulikuwa already tumejiorganize. That's why we have it so hard sometimes. So ilikuwa tu iwaki hivyo. Saizi hata kama tumekuwa na saizi kama tuko na modernization. Kama wana haya madem. Waacha wa haya madem. Majango turudi kubuild. Mwache kuzubana vitu zenye make sense. Kwa sababu sasa that means we are all wote tunaharibu hii dunia. Tuache kulia shida. Because inafika point by the way amadem hata sustain vitu mob. Yeye wenyewe mnajua nyinyi wa emotional, mtaanza tu bickering, mtaanza kustab each other in the back. So there's no longevity in whatever you do. Longevity. So longevity is the thing. And one day men need to build the next phase before this one erupts, because it will erupt. I know. I've been feeling like that. Nonanga tu kuna some volcanic eruption that will happen universally. We will not like it. Kwanza sisi. Nataka ku streamline kitu kabisa na utasema na kuambiguous. I'm telling you men, kuna value uko nayo na si do. Yes. Uko na value na si do. Do ni si value, do ni tunasema itwaje price. Yes. Do ni kitu yenye ina numbers, value ina number.
value in intensity. Dough is like Value is felt. a mantle to power. You also need to be deserving of that mantle. You remember what happened to the King of England, of London? The boy. London Bridge is falling down, falling down, falling like down. You're king, but you're not kingly. Yeah. You get, like, that's what Frankie I think is meaning. There's value that just comes with, that's like, why in character. the old society even a farmer was valued. Yeah. So hata kama haishi kwa castle, because king anajua bila farmers the kingdom itakosa food. Exactly. Bila ironsmiths the kingdom itakosa armory. Bila watu wa kumake jewel the kingdom itakosa kitu ya kutrade. Bila watu wa kutengeza manguo, wa kutengeza weaving, wa kufanya nini, kingdom itakosa kitu ya kutrade. It applied everywhere, even in Africa. Ndio maana kuna market days. Market days ni siku ya kushow value yenye mko ukiflex uko mtaani. Kawe ni wine maker, una make wine. That's why gender roles are not that far-fetched. Yeah. They actually exist. Like it's hazikuwa zina work vile people say them out to work these days. Ona get like people, I feel like watu uziweka like in a demeaning tone or like you are doing that. Acheki, but kitu kama dem kunacha, kukea for family, that's innate. That's how it was. I don't know why no one was competing. It's what you're saying. It evolves from competing. Yeah. When you start comparing, comparing, just what you're supposed to do and you do it and yes, actually, when you start comparing, there's a problem. It evolves from competing to complementing. Yeah. Yes. The word now is complement. If you're making wine, I can't make wine, or even if I make wine, I gotta make a different wine. Yeah. I can't make your wine. Mahali, if we are ironsmiths, I gotta make your own make. Una make vitu za kumikuki. Mimi natafuta na make my sword. Make shields. Now apply the same knowledge to the modern world now. You can't all go learn Python, my brother. You can't all go code, my brother. Na mnasema bado tunakosa bado ati nyanya inapanda bei, my brother. Turudi tu kwa farm, my brother. Because hatukuwekwa hapa kukua same. That's also another thing people keep forgetting. Kwanza wa Kenya, the coping thing is that we are not brought here to be same. Because that a bigger Lito anatengezanga dread, Little Locks. Alikuwa ananiambia aliendanga kucheki kuzo wake Mushadha. Akajiambia buda nafanya nini kwa city. Kwa nini najiumiza tu? Because literally amejisustain kwa kashamba kadogo. Akona tukuku pale, tubata pale, amepanda tu vitu pale, tu nini pale. Unanipata? Kama ni water amejua ata minimize na ata use water yake well nini. Na hata need ya internet. Hata hujui half the things happening on the internet. And you don't need to know, as in I don't know who tells people. You need to know and be involved and comment. Kwa and Morio umekemali penye anamejariwa na Morio mwenye ameka kwa city kama mimi. Hata nishinda. Truth be told, productivity wise atakuwa chapi. Mimi ndakuwa naanza sema mgongo inaniuma, naanza kuika macho, nianze kuumia. Na hiki kitu itakuwa shed off ukiamua kuenda back to the land. Your land, the only thing we have that is valuable to the African, acha nikwambie saa hizi, is African land. Look out for my next book. Check your book. Africa. But that's the only thing tuko nayo. Because kama land yetu ni 90% arable. This is what I was saying. Na mtu anaishi pande ya Ruai, wapi, Utawala, Kamulu, you can attest. That soil, whenever it rains, it just becomes green. Yeah, it becomes green. The whole place just becomes green. When there's no rain, ina conform. Yeah, it just unajua nilikuwa naambiwa kitambo there was a savanna right after Nairobi. Nairobi is in swamp. Yes. There was a savanna. Now that savanna ndio imekuja ikakuwa semi-arid because the swamp has been invaded by us. That's why Nairobi was a place of cool water. That's why most mitaa mingi Nairobi ka ujui ni maswamp. Ndio maana Maroroi inaitwa Maroroi. Roes ni swamp. Madhare iko kwa swamp. Also iko kwa swamp. Doni kuna parts ni swampy as fuck. Unapata? Bado kuna swampiness iko hii area Kangundo Road ukielekea. Ndio sasa savanna inashikana hapo inaanza kuwa savanna. Area Islando ilikuwa savanna grassland mostly.
That's why it's not that. Yeah, that's why we turn to semi arid. Unasema tumeaffect environment yetu sisi wenyewe. Yeah, by not being true to our grain, our core. Cause by the way, mimi naweza kushow for free. Majangonya anakula jingjong nini, mna despair. Msi despair, mimi najua kila mtu ako na access ya kitu ancestral land. Yeah, there's that also. Usiogope kurudi mshahada. Yes. Hakuna venye utabebwa chini, bro. Kwanza wase watu wamefurahi umekam. They'll try to help you as much as they can. Na imagine uko na akili ya city. Unaenda to a rural place. Na hizi place kuzi zimekuwa ma counties. Na ku need more than umekaa hapa kwa city unaumia. Zina ku need. That's the real African in you. And you know it. Uko na tu aibu. Uko na tu shame. And don't feel, imagine akunanga kitu mbaya na kustart over. It's always going to be, you always ni bottom then up. You cannot start from the middle, you cannot start from up. Lazima tuikwe from bottom up. So. But niyo kuona vitu ni ngumu sana, as in civilization I feel ilifanya to skip a couple of steps. Yeah, no nasemanga watu or a couple of directions. But the slowness entirely is favoring them. Because kama Waafrika wana move at the pace they should be moving at. In my opinion, mimi naonanga watu wajua wachekwa na haraka, wachekwa na pressure na Museveni. He's going to leave when he's supposed to leave. Like right now, labda tulikuwa tu planting vitu tukwe tu ma ranch owners. Ukisema ukiwatch watu you feel ni kama oppressed wewe. Yeah, nothing feels oppressive. You don't get those vibes, ndio? No. Mkiwafaitia Twitter, do you hear Ugandans on Twitter saying ati tunateseka? No. Okay, I feel like even if they say it in their country, they tell each other, they talk about it. Because unajua mzae ndi mali popote. But at least shit is working. Yeah. At least they got fresh waters on their side of Lake Victoria. They got fresh food, fresh organic. What say? They've made value in that. That's what I noticed there. Hata huyo msiaki wa McQueen's. Alikuwa si Cameroon? Senegal. Cote d'Ivoire. Ivory Coast. Yes. Mali, things ain't working, Gava ain't working. The best thing ni kukua communal. Yeah. That is what these communities are doing. Wanakula communally. Na mna stick to the groundwork you're doing. I hope that's where Kenya is heading. Like I hope tutona corporate high make sense. I die. Until you realize sustainability is the key. Like kuwa na food, kuwa na shelter. That's basically all you need. Yes. Kuna good at animal keeping. Tu yana focus on animal keeping. Vile mnalia about mangwete nini. Mangwete hazifai kwa zina taste tu masijuni. That is why kitambo eating chicken, eating chapo used to be something ceremonious because hii kuku imefugwa. We can plant that is what wheat. is called kufugwa. Yeah, we actually can't. Plant. We can plant wheat. We can make our breads. You don't have to rely on factory bread. Kuna najua Kenya wengi wana follow Kino Eve sasa juu aliskamiwa Kibira. Umse wa kucycle na tricycle. Umse alikuwa area fulani tulikuwa na mocha kwa Ethiopia or something or ni Sudan. Mali penye wasana wana make bread ka society pia. Huko hivyo mtaani tu bread ziko tu za society. Si ati ni bread imepakejiwa. Kuna bread hata wa theory I think. Wale na place wana make bread wakaonyesha maka vile bread inamekiwa. Unapata? Na ni some outdoor kiln. Wasana stick do tu hivi ina ban. Huyo mse wa wilderness cooking amepika hivyo bread. As in it's things we can do. It's things if we put our minds to we can do. I think that convenience imefanya Wakenya wakakata hivyo kwa sababu me I feel sometimes it's some weird wanting of convenience. That's why unaona wanabash out ule demo wa kupika ule su. She's doing the most according to them, but that's not the most. That's just being African. Kuweza ashakuni, mimi na feel bad zeze ashakuni tu rahisi. Unanipata? Lazima njikaze. Lazima njikaze kama mtu amekaa kwa city na gas. Gas I can tell you guys what I brag tu kidogo. I know how to wash akuni thanks to my grandma Monique who was such hiyo kujua kuwasha nilijua. Unaona sasa drilled into you. Na unafaa tu unazijua as in imagine wazungu mpaka they do that for their kids. Ati ukifika age fulani instead of kutairiwa tu kuna watu watairiwa ngoko nasikia uchungu. Au wako na mpaka some family thing ritual yao. Unaenda kwa mountains na buda yako mna survive kasi jua how many days. Unaona kwa mamu hizo vitu camping
mnawasha huko vitu, unafundishwa kuset tent, unafundishwa kutumia first aid kit, like life skills. They believe that because they believe in America, walifind America ikiwa hivyo. They had to survive most of them. That's why the first people in America walikuwa man eaters, wengi wao. Walikuwa na travel hata wajua wanafika wapi, winter na wapata, wana lot of food. Game of Thrones was real. Yeah, wanaanza kukulana. I think I need to watch it already. So lazima ufunzwe wilderness surviving. Ndio maana lazima ujue kutumia knife nini kutai. Like they're very handy these people. Huku hivi je memekiwa ni wera mtu alikuwa scouts labda, unanipata? Hata mimi hiyo mambo ya kufunga manots, it's a bit. Mimi unajua wewe umesoma, wewe umekaa kwa shengo, unajua kushikisha, unajua kuweka meno ya silver, unajua kuvaa bling. The reality has been very different. Like they were not deemed as life skills. Huku maybe umeonyeshwa unafaa kukua mauru or something, hiyo ndo life skill ya kutembea hii Nairobi. We generally lack in skill. It's what your and hands I strongly can do. also feel ni juu, a curriculum, this is my thinking, if I'm to run a state, I'd rather have influence on the kids who are in school. Juu una set culture. That's una get like imagine ukiset ati nini inaitwaje activity kama they are kila watu wa kila shule kwa area yao wanaenda na collect garbage. These kids won't be littering. You can't start working with adults. Like so hii kitu ingekuwa ingrained kwa syllabus ama curriculum ya shule, like you had to do one artsy thing or one technical kama thing. Inside school it worked. Yes, we were forced to it do. actually works. And that's what I'm saying. A curriculum forces you. Lazima ulikuwa kwa club ya kama debating, lazima ulikuwa kama drama, lazima ulikuwa kama game fulani, lazima ulikuwa mahali kama kitu kingine. Uwezi kwa tu una hang, they'll be wondering. At 20 form 3 na wewe game mnanga tumechila maform 1 unapiga story. You are weird as fuck. You need to be leading somewhere in the society. Sasa mimi na feel kwa shule yetu it was not as strict. Na maybe ni kwa sababu haikuwa na any impact on the curriculum. Like I'm saying something like Nikki watch movies za US in our school. It wasn't as a must. Like it's a must theoretically. Unanipata like at this time you're supposed to be out for games. The curriculum. That's what I'm saying, and it's because haina any standard of measure. Naweza ita hivyo like si kitu gava imeenforce. Cause na imagine kama ingekuanga hata siji like games za high schools ingekuwa like such a big deal. Design hadi the best schools mnapata scholarships mnapata, and gava is there to make sure these things work. Ziekeni kwa syllabus basi if you have to. I don't know how you're going to incorporate that. Ama si games pekee, it's hiyo kitu unasema kubuild, kufanya carpentry. Mimi niko nakwambia inkamuzinga lazima Wednesday ukwe kwa clubs ama ukwe games ama ukwe hauwezi kuwa dom ya nini, as in mpaka kuna watu wanatembea dom akitafuta sana dudu. Hata sisi haungekuwa dom. So lazima ungejifix kwa sababu kuna siku ya academic clubs, kuna siku ya non academic clubs. So unapata kai Wednesday ni academic clubs, Wednesday ni non academic clubs. Academic clubs zilikuwa zinasaidia wase mbaya kwa sababu ukiwa jog club utaiva jog. Ukiwa historic club utaiva history, ukiwa chem utaiva. Kama nini uko mbaya, ingia kwa club yenye una feel utasaidika. I actually envy your school. It worked. Yeah, so people even wakajipata mwaka kwa invent ma clubs maka za board games. Watu kuna maka chess club. People who are doing the most. Juki kama na board, uende waambie nini model wa clubs, mimi niko na hii board na nataka kwenda club hii board. Si inamekiwa. Kwani tunastop watu mbona? And it's just spending time doing these things. Exactly. Journalism club. Ndio maana kulikuwa na presidential award club. Machuo mob zikabidi zi adoptee system kwa sababu ilikuwa machuo mob ni gani juu they are not ours. Mimi nasema hivi, this is what I'm saying by the way. I'm embarrassed because kulikuwa na clubs kama YCS. I'm saying the ones which worked because unaona ka scouts. Scouts, especially your school is like mine, as in kuna clubs zilikuwa zina work
but overall kama hauko kwa club si that is what I'm saying. It's not that, you know, si daya sana. Ours was dire. I envy that. Imagine. I feel like that discipline is nice. Inakupea pressure pia kufikiria wewe unataka nini. Me if I get a yes. You don't want to be the wrong club also. If I get a boy who's a child, you must go to Kamsinga. If you'll hear this podcast you grow up, you must if it will have the same standards. Hiyo kitu imemaintainiwa tangu siku za jeshi. Right. Even me, I said if I have a son, unaenda to, I don't care if there's any other school in this world, you're going to Kamsinga. Friends kwa Kamsinga. Maka mnaambiwa ati mmelose sijui how many seconds in every assembly. Nimekumbuka. Mom told me kitambo lazima ungeenda inaitwaje NYS. As we had that program in our school in Eugene. Mchaka. I feel like mchaka. Gava inafaa kuintroduce kitu kama hiyo. Mchaka is actually fun, guys. As in, you're not trained like a soldier. You're just given the disciplines of a soldier. Yes. I could do splits. I could do an 80s, guys. Kwa sasa unajua hivyo ndo nasema na imagine umewekwa kwa hiyo environment. It was a must. As in ukiwa form 1, 2 na 3, you have to do gymnastics. And they have to stretch you to make sure you cannot do this 180, then they'll leave you alone. Otherwise, they will exercise that body till you can do this 180 on that D-Day. Do my God. Do you think, let me just be wild, do you think it helps women in Uganda to give birth naturally? Yeah, I feel like enough make pelvis inakuwa flexible. Is it all schools though? Our school we had 5 schools. So I don't know about the other. Me, I never used to be. If your school was private, if your school was private, amlikuwa nayo kitu. Best believers which was in ziko public kona kitu kayo hata raima. Gymnastics sounds fancy. Because huko hivyo naonanga mpaka mawochi wako na muunde wako na gun. Huko hivyo by the military ni wrong. Tulikuwa tunaambiwa hizo mbao tunabeba, we should imagine they are our guns. Hadi walikuwa wanatufundisha kumove like you see the way in the like in combat movies za US, the way they move in grass. Just make us move like that. Imagine yoni tizi ya chuo. It was so much fun. I used to love it. I loved it. Low key. Because in a fun fact, by the way, Uganda ije na peaceful transition of power. From Milton Obote, Idi Amin, nani. Ilikuwa always kuchukua mwingine. Unapata? If you Uganda... need to make sure the military is yours always. It's the military. Yeah. Because it's taught from school. Yeah. That's why naona ngata sa ya election, hawana time ya kwanza kuvurugana violence kasisi. Hawana ufala. Ase kama mmeamua ni hivyo, wanaenda tu home tuendelee. I mean, maybe if you're okay. Hivyo ndo nasema I hope hapo ndo Kenya inapushiwa na gava. Like we should just get to a point where tax hata by the sasa haiko tu available. Because hata si effort tunaekelea ya kujisustain. Ni raw material unatengeza unatoa tu mahindi kwa shamba unatoa unakula. Azili wewe aula rada ya kulipa tax. Na trade tu na neighbor wangu mahindi maziwa. Nini? Zakayo hakuna kumshinda. Ng'ombe unatuzia si tunakuletea produce. Actually, I have the nice parting shot. Hatoshinda Zakayo, tupande tu mti. Yeah. Hatoshinda Zakayo. Yes. Yeah. Hii kupigana na yeye ni ufala. Yeye anawachikia kismile akiwaambia. Because hata by the mimi nimekuwa honest with myself na nikajiambia si yeye pekee. This is just the worst of him. Every other person assuming that seat will show you different unacheki because imemekiwa hivyo like mtu yote ni mwenye ni politician. I already don't feel like you have people's interest in mind. Hata si politician pekee, any industry in Kenya if you have an upper hand. Yes, thank you. Unakojolea wengine, unatolea deki, unapiga rain shower. That's what I'm meaning, yes. Unapiga kishower, golden shower, itonga golden shower. Unapiga golden, hivyo ndio si ufanywa. Ikikuja kwa mambo ya arts, mambo ya gatekeeping, mambo ya nini. Nobody cares about anybody in Kenya. That's the thing. No matter so long as you're eating and you go there, we have proven it. To make our wasanii, to make a journalist. How does Betrayal in the City end? I'm curious. I've forgotten. That's a book you guys read. Yeah, we did that set book. Because this feels like Betrayal in the City. An escape happened. That's that. I can't remember. But kama unatusikiza hebu unafaa tukumbushe, but we'll cover it in the next episode labda. Yes, I'll find that book also nisome. It's not that long. It's a very short play.
Speaking of plays, tumerelease play mimi na Brandon Anthony Nyongesa. Inaitwa Mabrayo. Yeah, it's supposed to be a screened play or something, screened TV series. We'll just fill you in as we go, but for now tumerelease book. Itakuwa live on Amazon on 14th. Charlene's birthday. Yeah, but shukran sana. Looking for sijaisoma hata bado. Ungesoma Mabrayo. Bado. Wasoma Mabrayo walikuwa wanasema mbona mjai screen? Tuko like we ain't got the resources, bro. Kwanza animation. Yeah, inaweza kwa moto. Awesome. Bro, unasikia watu wanaanza animation ni amazing. Wanataka animated series. Sasa hata naangalia tu animation. Yeah. Okay, yeah, animation. By the way, nimeona kuna fan base kubwa ya hizo vitu za manga, comic, nini. Wasa wanapenda hizo vitu mbaya. Do you remember our cousin Mike? Yeah. Mike anapenda. He used to laugh he's a fan. Boondocks. Yeah, Boondocks was amazing. Oh my god. Nakumbuka nani akishinda nani? Tuangaje? Raila akishinda Dubois. Ile kesi ya Kelly before Dubois. Yes, oh my god. Alimwambia kama mtu anakojolewa anaweza move. Yeah. Odema hizo tuambia Kelly ni mbaya. Amekatu hapo anakojolewa. Wewe kwani wewe? She did move. If you take out your dick that's a pissing of me. Kwani dakaa nikojolewe? Kwani mimi ni mjinga? So nataka kusema alikuwa akoma vitu ama ako hypnotized or what? Hapo ndio Afrika tulipatikana by the way. Boondocks was before its time. Actually, hapo ndo tulipatwa. Because sisi hatukuwa ready for the times. That's why colonization is not the white man's fault. It's as much as our fault. Thank you. Basi tulika hapo tukakojolewa. Tunge react fast. Tunge move out of the way tukojolewe. Shalini have been asking this. I always ask this question. Mbona tuko show kama tuko tunadai hizi vitu, mbona tuko show tu atudai na tuko home, niendeni home. Mimi nasema because imagine it's a simple, si mimi niko home. Yes. Even prophets were warning them nini. Yeah. That's why I'm at like kama mnge take 2 step hiyo time wakiwa tu mmoja wawili atungekuwa. And imagine it's even going on right now. Nam create tu amiki ya Africa sijui ya nini. Slavery ilikuwa msana uza mwenzake. Yeah. Oh my god. Kuna mtu alisema hivyo akaambiwa he was being racist like alisema the people originally selling these people were other black people. Yeah. Tulifunzwa histo. Na see even in all the movies like hata this movie. Histo kona peano kwanza. Histo kumkikia a black man selling black people to the white man. And if someone has your debt. Sasa nani atakuchukua? White man atakupa happy. We were told by our history teacher if you had a debt you have to debts. Kauli kuna kama weak. You have to be strong. Kauli kuna kama weak. Watu wanakuiba tu kwa barabara wanaenda What is wrong with us? Sijui ni juu tulishawalao waliingia wakatuonyesha shit mna have to survive hivi na hivi. So slavery is as much as our fault as it's theirs. So say vile mimi kadogo nataka kudeli. Willing buyer willing seller. Unge survive lakini ungekuwa target. Unajua vile uko na nguvu. Ungekuwa target tuko na nguvu. Target. Wao kuja watatu sasa. Sasa where were they taking the weak ones surely? So wanawapela kuna place ya holding. Kuna place ya holding kwa coast. Mali wanagadhariwa, watu wanapotea kwa society hata vile ndio wapi. Hapo mwezi ya viala kula matelje. Unapata? Disappear. So wanaholdiwa hapo kwa enough kufila a ship. Then wanachukuliwa na ships ndogo wanapelekwa kwa ship kubwa yenye koko kwa nini? Kwa sea. Mnaholdiwa kwa ship. Sasa wanaholdiwa kwa ship wanawapanga. Sasa wana gamble because kuna Nyuria. Juu kama kulikuwa na wa weak walikuwa nauzwa wangenyuria. So nyinyi ni wa black market in short. Kama kuna wengine kwa wagonjwa unauza jua ni mgonjwa. Sasa wewe unaenda kuambukiza wengine ugonjwa kwa ship. That's why kwa say Durag ilikuwa hiyo. Durag ilikuwa. Mbona walikuwa na to transport hivyo though? Hakuwa nani other way ya kutransport anyone. They just get like more ships. No, they didn't. Hawaezi waeka ati juu kwa surface. They had also just discovered ship making and shit cause kuna Phoenicians who were here kitambo. Wale walijenga walikonga siku za kujengwa pyramids za Phoenicians au walishanga. So hiyo knowledge ilikuwa nao iliisha, ilikotoka vitabu. Ndio maana kuna library kama Timbuktu nini zinasaidia wase. But wase sasa walikuwa wamediscover ship making konga only Spain na Portugal, the Iberian countries
kwa discover ship making walikuwa meiva. Sasa ndo wakakuja wakatekiwa na UK baadaye. UK wakaiva ship, hii mambo ya ship, hii mambo ya navigation, navies, hizi vitu. So asa wako discover tu ships hiyo. So wako gati na hivyo resource. Unapata hadi mtana on ship ni merchant. Unanipata? So unapata ship imenemewa Snyder SV. So Snyder ni merchant. Snyder ukienda huko uangalie Snyder huko France ama huko hivyo Spain, huko hivyo Portugal, unapata Snyder na own mpaka a land big, ana own wase, ako na slaves wake. Ni deadly. As in deadly. Like that thought has never remembered in my mind. No matter what kwenu uende ka oni. Na watu wenu wanakuza as in. So wase wanapigania hadi kwa ship yako, kwa part of the crew, kwa msana leadership kuenda nayo huko voyage. Unanipata? Okay. So ilikuwa a whole thing ya class flani ya wase. Sasa ilikuwa tu anyone putting it in their movies, eh? Yeah, because it was yeah, it was something of held dear. Unanipata? Yeah. Anyway, but we are as much to be blamed for slavery and colonization as them. Yes. That is easy. Wase wanapeananga. Your family unapata tu mtu anakupeana. It's the same thing. That's what me I'm saying it as. Kama your time, by the way you have sealed this thing. I'm not supposed to trust Kenyans. I keep saying it. Kwa sababu kama msana anakuiba, neiba anakuiba. Kulikuwa area kuza slaves Tanzania. That's crazy. Japort. Jumina George Fort Jesus ilikuwa praised because of that. Ilikuwa area kuza ma slaves mbaya. Oh no. Fort Jesus ilikuwa Portuguese. Walikuwa na hold hapo wase alafu wanawapeleka. Damn. It was a thing. Ndio maana area kama nini ile area mnasemanga ikoje colonize ile African country. Anyway, read my book, people. You're about to give us all the history. Yeah, I've been studying Africans. Sour. Anyway, shukran. Shukran.